خوزه مانوئل فرناندز. خانم رجوی، همه کسانی که با شما هستند شجاع و پایدار هستند. وقتی به شما و ارزش‌ها و نفرات شما هم حمله می شود، شما همچنان به مبارزه خود برای آزادی ادامه می دهید. اتحادیه اروپا نمی تواند چشم خود را ببندد وقتی در ایران حقوق بشر نقض می شود یا وقتی می دانیم رژیم تروریسم و جنگ را تأمین مالی می کند. Je remercie l'invitation. Je vous remercie, Madame la Présidente Rajavi, et je remercie aussi tous ceux qui sont avec vous, parce que je vois du courage, je vois de la résistance et résilience, je vois aussi que c'est un signe d'espoir, même quand vous êtes attaqués et vos valeurs sont attaquées, même quand vous êtes persécutés, même quand vos gens sont attaqués en Iran ou même en Ashraf, en Albanie, vous continuez votre lutte en faveur de la démocratie, en faveur des valeurs, en faveur de la liberté, en faveur du futur et du futur des jeunes de l'Iran qui bien le méritent. Je suis sûr que vous allez arriver à avoir un Iran libre, un Iran démocratique. Et vous faites votre travail. Et votre travail aussi devrait nous inspirer. Et on devrait aussi, toute l'Union européenne, faire son travail. Une Union européenne qui ne peut pas fermer les yeux quand on a des violations des droits humains dans l'Iran ou quand on sait que le régime financie le terrorisme et la guerre. Ce n'est pas une question seulement interne de l'Iran, c'est une question aussi externe et qui nous touche. Et on devrait être plus actif. Et on ne devrait pas passer le temps à réagir. La question des sanctions est très importante. Et j'espère que aussi dans ce Parlement, on puisse avoir une grande majorité pour faire ce qu'on doit, pour défendre ce qu'on dit qu'on défend tout le temps. Et les valeurs, la liberté, la démocratie, on doit les défendre surtout avec des actions, pas seulement avec des mots. Et c'est avec ce sentiment que je suis sûr qu'on arrivera et on va aider à avoir un Iran libre avec du futur pour les jeunes et avec une présidence démocratique. Madame la Présidente, je vous remercie, je vous félicite et je suis sûr qu'on vous verra et on verra l'Iran avec vous dans une situation démocratique. ایوان استفانتز: باید سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کنیم. نه تنها برای مردم ایران دموکراسی ضروری است، بلکه ما در اروپا به شما و به یک ایران دموکراتیک نیاز داریم و من مطمئن هستم که این محقق خواهد شد. Thank you very much for warm welcome. Thank you, Mr. Chairman, dear Richard, for moderating this important session. Dear Madam Rajavi, let me warmly welcome you here in the European Parliament. I'm always pleased, and it's a really honor for me to meet you because really I admire your leadership and your consistency, your fight for democratic Iran, and I'm sure it's going to be successful. Now we live really in a special time, even from historical point of view. This is the time that the conflict between autocratic regimes and democratic countries is even more visible. We still think that we have to support more, not only democratic countries, but people who share the same values.
people who really appreciate democracy, and that's yourself and your friends. And we will never forget, even despite all the global challenges, let me ensure you that we will never forget your fight, and we will never forget what was happening, for example, in terms of killing of political prisoners in 1988. We will never forget uprising in 2019, in 2022. We will never forget these victims, and we will also stand behind yourself, stand behind your fight for freedom and democracy. And doing so, I'm also sure that we have to do, as my colleagues pointed out, we have to designate the Revolutionary Guard as the terrorist organization. That's very important that the European Union will do these steps. And at the same time, let me emphasize the fact that not only Iranian people need democracy, but also we in Europe need yourself, we need democratic Iran. And I'm sure it will come, and I wish you from my full heart the success, and I'm looking forward to our next cooperation. Thank you. This book is about Iranian regime network in European Union and United States, which infiltrated in governmental and political organization. I think it's very important for everyone. I think we can make also a special conference for that, but please, I would like to inform you about this very important publication. Okay, last but not least, I would like to thank you very much indeed, especially for Madam Rajavi, for excellent speech. We need your voice, especially today, especially now. Thank you, every speakers, for very fruitful messages to us. Thank you very much indeed for a wonderful guest in the European Parliament. Thank you for very active interaction with speakers, with us.